Okay, we'll start, guys. Okay, so hope you guys are seeing my screen. Online on నా screen కనిపిస్తుంది కదా? Yes. So yeah, what we'll do is today we'll discuss on what Linux administrator does. Basically, Linux administrator ఏం చేస్తున్నది important గా. Rapid duration again. Okay, and also we'll try to check on incident, change management and daily tasks. Okay, so time feasibility బట్టి మాట్లాడదాం. Okay, in general అయితే పెద్ద టాపిక్ కదా. So what exactly happens? Okay, so when we are talking about daily tasks, okay, so మనం okay, use this board. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది, సారీ ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా బోర్డ్? ఫేవరెట్ బోర్డు కనపడుతుందా? కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఓకే, థ్యాంక్స్. ఓకే, ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. ముందు ఏం రాశారు? ఓకే ఓకే సో జనరల్గా ఓకే, సో వెన్ వి లాగ్ ఇన్ టు ది ఆఫీస్, ఓకే, సో లైనక్స్ అడ్మిన్ జాబ్ ఏంటిది? ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఓకే, సో లైనక్స్ అడ్మిన్ జనరల్గా లైక్ ఐ సెడ్ మన క్లయింట్స్ వచ్చేసి యుఎస్, యూకే, ఆస్ట్రేలియా క్లయింట్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యుఎస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 5 PM. ఓకే, మన 5 PMకి లేదా 6 PMకి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, యూకే అయితే ఆఫ్టర్నూన్స్ 1 PM అన్న 2 PM అన్న. ఆస్ట్రేలియా అయితే మార్నింగ్ ఉంటుంది, ఇది 4 AM. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ మనకి యూఎస్, యూకే, ఆస్ట్రేలియన్ క్లయింట్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ పనిచేసేది ఏంటంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం వీ హ్యావ్ 12 members టీమ్. ఓకే, సో 12 members టీమ్ ఉన్నప్పుడు 12/3 అంటే ఒక షిఫ్ట్కి 4 members ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, ఒక షిఫ్ట్కి మనకి 4 members ఉంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, యాక్చువల్గా బోర్డ్ మూవ్ అవుతుంది, ఇది నాకు ఎట్లా మూవ్ అవుతుందో నాకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఎనీవే ఇంకో పేజ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది సినారియో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ లైనక్స్ అడ్మిన్ యూఎస్, యూకే, ఆస్ట్రేలియన్ క్లయింట్స్ ఉంటారు మనకి మోస్ట్లీ. ఓకే, సో షిఫ్ట్కి ఇట్లా మనం డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దెన్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టైమింగ్స్, ఓకే, సో టైమింగ్స్ వచ్చేసి మనకి మార్నింగ్ షిఫ్ట్, ఓకే, సో మనకి 3 షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒకటేమో మార్నింగ్ షిఫ్ట్, ఒకటేమో ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్, ఒకటేమో నైట్ షిఫ్ట్. ఓకే, సో మార్నింగ్ షిఫ్ట్కి వచ్చేసరికి మార్నింగ్ షిఫ్ట్ మనం ఎట్లా డివైడ్ చేస్తామంటే లైక్ టైమ్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే 6 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, 6 AM టు 3 PM. ఓకే, ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ వచ్చేసి 2 PM టు 11 PM. నైట్ షిఫ్ట్ వచ్చేసి 10 PM టు 7 AM. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారనుకోండి టైం ఓవర్లాప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 3 PM మార్నింగ్ షిఫ్ట్ లాగౌట్ అయితే 2 PMకి ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ లాగిన్ అవుతుంది. అంటే ఎవ్రీ షిఫ్ట్కి ఒక 1 hour ఓవర్లాప్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రతి షిఫ్ట్కి కూడా ఒక 1 hour ఓవర్లాప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకు ఇది అంటే వెన్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది మార్నింగ్ షిఫ్ట్. ఓకే, సో మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో ఏం జరిగినా సరే వాట్ ఎవర్ ది ఇష్యూస్ ఆఫ్ కమ్ 6 to 3 PM. ఓకే, 9 hours. ఈ 9 hoursలో ఏం జరిగినా కానీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దే విల్ ప్రిపేర్ ఎ షీట్. ఓకే, దీన్ని మనము షిఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది.
ఓకే, సో ఈ షిఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇట్ మైట్ బి an Excel sheet or it might be a Confluence page, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, it might be a Excel sheet that you do manually or else Confluence కూడా it's something like a మనం లాగిన్ చేసి విల్ ఎడిట్ దట్. ఓకే, సో ఐ విల్ షేర్ దట్ యువర్. ఓకే, సో ఎక్సెల్ షీట్లో కాన్ఫరెన్స్ పేజెస్లో మనము ఎడిట్ చేసి షిఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ని రెడీ చేస్తాం. అంటే నేను ఏం టికెట్లు చేసిన, వాట్ టికెట్స్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్, వాట్ ఇష్యూస్ వీ హ్యావ్ గాట్, వాట్ ఇష్యూస్ ది నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ హ్యాస్ టు డూ. ఓకే, సో నేను హ్యాండ్ ఓవర్ అంటే నేను చేసిన పని, మిగిలిన పని వాటికి ఇస్తాను అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చే షిఫ్ట్ వాళ్ళు దే విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ 1 hour ఏదైతే ఓవర్లాప్ ఉందో ఈ 1 hourలో దే విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది అంతా కూడా, ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్, వాట్ టు డూ. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి షిఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ షిఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ డాక్యుమెంట్ని మనము ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్కి వచ్చిన తర్వాత దే విల్ పిక్ ఇట్ ఆల్ ద థింగ్స్, దే విల్ డూ ఆల్ ద స్టఫ్, దెన్ దే విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇట్ టు ది నైట్ షిఫ్ట్ గైస్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి లైక్ కోర్ అవర్స్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద యూఎస్ క్లయింట్, మీరు యూఎస్ క్లయింట్కి పనిచేస్తున్నప్పుడు మీకు కోర్ అవర్స్ వచ్చేసి ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి ఆఫ్టర్నూన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ నైట్ షిఫ్ట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, నైట్ షిఫ్ట్లో ఎండ్ అవుతుంది యూఎస్లో. ఎందుకంటే ఈ రెండింటిలో అంటే 2 PM to 11 PM వాళ్ళు 5 to 6 o'clock వస్తారు. ఓకే, ఆఫ్టర్నూన్ వాళ్ళకి చాలా పీక్ పీరియడ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, 4 hours ఉంటుంది, నైట్ షిఫ్ట్ వాళ్ళకి 4 hours ఉంటుంది యూఎస్ క్లయింట్ అయితే. లేదు ఇప్పుడు యూకే క్లయింట్ అనుకోండి, యూకే క్లయింట్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే, లైక్ యూ నీడ్ టు టాక్ టు ది క్లయింట్స్, యూ నీడ్ టు టాక్ టు ది వెండర్స్. ఓకే, సో ఎవరైనా మీకు ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ వాళ్ళు అవైలబుల్గా ఉంటారు. ఇప్పుడు మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మార్నింగ్ యూఎస్ క్లయింట్ ఉన్నాడు, మార్నింగ్ షిఫ్ట్ పనిచేస్తున్నాం, మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో నాకు ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, వేర్ ఐ నీడ్ అ క్లయింట్ అంటే లైక్ వాళ్ళు హెల్ప్ కావాలి నాకు. ఓకే, లేకపోతే అక్కడ నెట్వర్క్ టీంలో కూడా ఆర్కిటెక్ట్ వాడు హెల్ప్ కావాలి. సో వాట్ విల్ డూ, విల్ హ్యాండ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్నూన్ టీమ్. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ కావాలి, ఇది తీసుకోండి, దిస్ ఈస్ వేర్ వీ హావ్ స్టక్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ. ఓకే, సో అట్లా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్నూన్ యూకే అయితే కంప్లీట్ ఆఫ్టర్నూనే ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. యూకేలోకి వెళ్ళాలంటే కంప్లీట్లీ ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటుంది. అగైన్ లైక్ ఆస్ట్రేలియా అంటే కంప్లీట్లీ మార్నింగ్ షిఫ్ట్లోనే ఉంటుంది ఎక్కువ. మార్నింగ్ షిఫ్ట్ అండ్ నైట్ షిఫ్ట్ తక్కువ ఓవర్లాప్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు 4-5 PMకి వస్తారు. ఓకే, 4-5 AMకి వస్తారు. ఓకే, సో ఓన్లీ 1 or 2 hours హ్యాండ్ ఓవర్ టైంలో ఇది ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆస్ట్రేలియన్ క్లయింట్స్ అయితే. ఓకే, సో మేజర్ అంటే లైక్ ఓవరాల్ హ్యూజ్ పిక్చర్లో చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో ఇది జనరిక్గా మీకు కనిపించేది, జనరిక్గా మీరు చూసేది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టైమింగ్స్. ఎందుకు టైమింగ్ చెప్తున్నా అంటే మీరు లోపల కనుక ఆశ్చర్యపోవద్దు. ఓకే, అది ఏంటిది, ఇది షిఫ్ట్స్ ఏంటివి, హ్యాండ్ ఓవర్ ఏంటిది అనేది ఆశ్చర్యపోవద్దు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ డైలీ జాబ్ అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ వి లాగిన్ ఇన్ టు ది system, like we'll take the handover from the last shift guys and we'll see what are the issues. Okay, then we'll go for the things అంటే like next ఏం చేయాలని నేను చెప్తాను. ఓకే, సో బట్ ఫస్ట్ what happens, what are the things, what is an overview అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, everything will be in this fashion. So the major important thing of what exactly happens with the Linux administrator. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డైలీ టాస్క్, నేను లాగిన్ అవ్వగానే ఫస్ట్ వెళ్ళి చెక్ చేసేది టికెటింగ్ టూల్. ఫస్ట్ వెళ్ళి మనం చెక్ చేసేది టికెటింగ్ టూల్. ఓకే, సో టికెటింగ్ టూల్ అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ టికెటింగ్ టూల్స్ మనకి. ఒకటేమో BMC రెమెడీ, ఇంకోటేమో స్నో అంటారు, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్ నౌ. ఇంకోటి మీకు జీరా. ఓకే, సో ఇవి పాపులర్ ఇన్ ది మార్కెట్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టికెటింగ్ టూల్స్ మార్కెట్లో, చాలా టికెటింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, కానీ దీస్ ఆర్ ద 3 విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ పాపులర్ అనమాట. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ లాగిన్, ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ గో, ఫస్ట్ మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా వాళ్ళు అడిగేది
వాట్ టికెటింగ్ టూల్ యూ ఆర్ యూజింగ్, ఏ టికెటింగ్ టూల్ యూజ్ చేస్తారో మీకు అవగాహన ఉండాలి. ఓకే, సో యూ కెన్ పిక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఎక్కడైనా కానీ సినారియోస్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు బిఎంసి రెమెడీ అనేది కంప్లీట్లీ కమర్షియల్ టూల్, మనం తీసుకొని చేయలేము. సర్వీస్లో కూడా మనం తీసుకొని చేయలేము. జీరా కూడా లైక్ కమర్షియల్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఓపెన్ సోర్స్ ఉంటుంది. జీరాలో సమ్ వాట్ లైక్ వీ కెన్ డూ, సమ్ వాట్ వీ కెన్ టేక్ అండ్ వీ కెన్ సీ వాట్ ఆర్ ద టికెట్స్, అదంతా కూడా మనము జీరాలో కొంచెం చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ కంప్లీట్ రియల్ టైం ఆస్పెక్ట్ని మనము రెప్లికేట్ చేయలేము. ఓకే, సో ఐ షో యూ ది స్క్రీన్ షాట్, ఐ షో యూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఎట్లా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం మనము. ఓకే, సో గూగుల్ ఎత్తితే కంప్లీట్లీ కనిపిస్తుంది. ఓకే, యూట్యూబ్లో ఎత్తికినా మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటి ఎక్కడ ఏది ఉంది అనేసి. ఓకే, సో మేజర్ అయితే బిఎంసి రెమెడీ, స్నో అండ్ ఆల్సో జీరా అనేది ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఎక్కువ వినిపిస్తుంది అంటే లైక్ లైనెక్స్ సైడ్ అయితే స్నో ఉంటుంది, జీరా తర్వాత బిఎంసి రెమెడీ ఏంటంటే చాలా పక్కా కమర్షియల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో అందుకోసమనే లైక్ ఎక్కువ వినిపించే టూల్స్ ఇవి. సో మీరు ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. వెనెవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ యూ నీడ్ టు లెట్ దెమ్ నో దట్ దీస్ ఆర్ ద టూల్స్ యూ ఆర్ యూసింగ్. దాని గురించి వాడు ఏం అన్నాడు. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ స్నో అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెమెడీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం చేస్తలేము. ఓకే, సో ఇట్స్ జస్ట్ దట్ జీరా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా మనం చేస్తలేము. ఓకే, సో ఇట్స్ జస్ట్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ టూల్ ఫర్ అవర్ ticketing. Okay, so these are the 3 tools which are very important. And also next very important thing, sare ippudu nenu login chesina. Okay, so I have went into the office and I have logged into the ticketing tool. Okay, so ticketing tool loki login chesin tarvata what I will do, I will go to my group. Okay, so for example ఇది TIF Linux group. Okay, so ఇది మీ గ్రూప్ అనుకుందాం. ఓకే, సో వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ గో ఇన్ టు ది లాగిన్ పేజ్, యూ లాగిన్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ గో ఇన్ టు యువర్ గ్రూప్. ఓకే, సో మీరు గ్రూప్లోకి లాగిన్ అవుతారు. మీ గ్రూప్లోకి లాగిన్ అవ్వగానే యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్. ఓకే, సో మీకు ఇన్సిడెంట్స్ కనిపిస్తాయి అంటే టికెట్స్ అన్న ఇన్సిడెంట్స్ అన్న ఇట్స్ సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో టర్మినాలజీ కొంచెం డిఫరెన్స్ అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు లైక్ యూ విల్ సీ ఆల్ యువర్ టికెట్స్. ఓకే, సో మీకు టికెట్స్ అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఈ టికెట్స్ని నేను ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తా, లైక్ హౌ వాట్ ఆర్ ద టికెట్స్, నేను ఏది ఫస్ట్ చూడాలి ఏది తర్వాత చూడాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను షిఫ్ట్ తీసుకున్నా, షిఫ్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు హ్యాండ్ ఓవర్ ఇచ్చిన తర్వాత వాడు ఒకటి చెప్పిండు, అరే దీనిపైన పని చేయాలి మనము, ఇది ఇష్యూ ఉందని. ఓకే, మీరు పని చేస్తున్నప్పుడు ఇంకో ఇష్యూ వచ్చింది, నేను దాన్ని ఫస్ట్ చూడాలా దీన్ని ఫస్ట్ చూడాలా అనేది కూడా కేటగరైజ్ చేయాలి. ఓకే, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ అంటే లైక్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ రేజ్ ద టికెట్, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఆ సినారియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ గో, ఓకే, సో దే సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అగైన్ లైక్ టికెటింగ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో హౌ యూ మేనేజ్ దెమ్. ఓకే, ఎందుకంటే ర్యాండమ్గా నాకు ఇష్టం వచ్చింది నేను పిక్ చేసుకొని పని చేయలేను కదా. ఓకే, యూ నీడ్ టు manage whatever the incidents are coming, you need to manage them, you need to work on them. Okay, so how that works, so incident management etla work chestadi and like how you need to work on the incidents. Okay, so eppudaina gurtu pettukondi meeku appudu vinipinche padam SLA. Okay, SLA ante endi ante SLA is nothing but service level agreements. Okay, SLA అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్స్. సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్స్ ఎవరెవరికి ఉంటాయి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ TCS, మీరు TCSకి పనిచేస్తున్నారు. ఓకే, అండ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ Citibank. ఓకే, TCSకి పనిచేస్తున్నారు. ఓకే, యూ గాట్ హైర్డ్ బై TCS అండ్ యువర్ క్లయింట్ ఈజ్ Citibank. ఓకే, సో ఇది మీ కంపెనీ, ఇది మీ క్లయింట్. ఓకే, సో అగ్రిమెంట్ ఏముంటుంది అంటే క్లయింట్ అండ్ కంపెనీకి, సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్స్ కమ్స్, ఓకే, ఈ ఇన్సిడెంట్ని నేను ఎంత టైంలో రిజాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక హై ప్రయారిటీ టికెట్ వచ్చింది అనుకో,
దాన్ని నేను 4 అవర్స్లో చూసి రిజాల్వ్ చేయాలి. ఇది నా అగ్రిమెంట్. దిస్ ఇస్ మై సర్వీస్ లెవెల్. అంటే నేను ఎంత ఫాస్ట్గా సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, హౌ మచ్ క్విక్లీ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ది సర్వీస్. సో ఆ సర్వీస్కి అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఎంత ఫాస్ట్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్న దానిపైన అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ అగ్రిమెంట్స్ని బట్టి మనకి ప్రయారిటీస్, క్రిటికల్ ఇష్యూస్ అన్నిటి కూడా మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటాం. అంటే మన కంపెనీ ఇప్పుడు టీసీఎస్ వాడు ఉన్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు వానికి వీనికి ప్రయారిటీ టికెట్స్ 8 hours ఉంది అనుకోండి, వీడు ఏం చేస్తాడు 5 hours పెడతాడు. ఎందుకంటే మనకి చెప్పడు, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్స్ మనం చూడలేము. ఓకే, యూ కెనాట్ గో అండ్ సీ వాట్ ఆర్ ద సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్స్. మనకి చాలా తక్కువ టైం పెడతాడు, ఎందుకంటే వాడు క్విక్గా పని చేయాలి. ఎందుకంటే వాడికి లాస్ అవుతుంది కదా క్విక్గా పని చేయకపోతే. సో అట్లా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ మ్యానిపులేషన్స్ మనతో చేస్తారు. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే టికెట్స్ ఎట్లుంటాయంటే ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2, ప్రయారిటీ 3, ప్రయారిటీ 4. ఓకే, సో మన టికెట్స్ ప్రయారిటీస్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2, అది P1, P2, P3, P4 అంటారు. ఓకే, P1 ఇష్యూ వచ్చిందంటే ప్రయారిటీ 1. ఓకే, సో ప్రయారిటీ 1 ఇష్యూ వచ్చిందంటారు. ఓకే, సో ప్రయారిటీ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రిటికల్. ప్రయారిటీ 2 అంటే హై, ప్రయారిటీ 3 అంటే మీడియం, ప్రయారిటీ 4 అంటే లో. ఓకే, క్రిటికల్, హై, మీడియం, లో. ఓకే, సో ఇట్లా మనం కేటగరైజ్ చేస్తాం అన్నమాట టికెట్స్. సో ఇది ఎట్లా కేటగరైజ్ చేస్తారంటే మళ్ళీ దాంట్లో మీకు సివియారిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సివియారిటీస్ అంటే ఏంటంటే ఎంత సివియర్ ఉంది ఇష్యూ. ఎంత సివియర్ ఉంటే అంత క్రిటికల్ అని అర్థం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ది ప్రయారిటీస్. ఓకే, సో ప్రయారిటీస్ అండ్ ఇది జనరల్గా కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ది ప్రయారిటీస్. ఓకే, సో క్రిటికల్, హై, మీడియం, లో అనేది మనం ఇట్లా ప్రయారిటైజ్ చేసి పెడతాం. ఓకే.